This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to prepare journal entries in the easiest way, logically, by applying the 3 golden rules of accounting. So let's get started. চলো শুরু করা যাক। ইনিশিয়ালি আমরা রাফ ওয়ার্কে করব। বাই দ্য ওয়ে, আমি কেন রাফ ওয়ার্কে করছি? আমি প্রতিটা ট্রানজ্যাকশনস রাফ ওয়ার্কে করছি, তারপরে ফেয়ার ওয়ার্ক করছি। তাতে আমার সময় বেশি যাচ্ছে, আমাকে খাটতে বেশি হচ্ছে। বাট আমি চাইছি তোমরা যাতে ভালো করে বুঝতে পারো। কনসেপশনটা ক্লিয়ার হতে হবে, কেন একটা অ্যাকাউন্ট ডেবিট বা ক্রেডিট হচ্ছে। আমি চাই তোমরা প্রত্যেকে সেটা বুঝতে পারো। কনসেপশন যদি ক্লিয়ার হয়, কোনো ট্রানজ্যাকশনেরই কোনো প্রবলেম হবে না। আর সব থেকে বড় কথা, জার্নাল এন্ট্রিজ হলো একটা বেসিস তোমার পুরো অ্যাকাউন্টসটা জানবার জন্য। এটার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে পুরো অ্যাকাউন্টস। খুব ভালো করে যদি অ্যাকাউন্টসটা বোঝো, তাহলেই অ্যাকাউন্টসকে ভালোবাসতে পারবে। আর যদি বুঝতে না পারো, টাফ লাগে, তাহলে অ্যাকাউন্টসকে ভালোবাসতে পারবে না। কনসেপশনটা ভীষণ ক্লিয়ার চাই। সেই জন্য আমি প্রতিটা অ্যাকাউন্টকে রাফ ওয়ার্কে করে বোঝাচ্ছি, যাতে তোমাদের একদম কনসেপশন ক্লিয়ার হয়েছে। আন্ডারস্টুড? বিকজ এই জার্নাল এন্ট্রির ওপর পুরো দাঁড়িয়ে আছে অ্যাকাউন্টস। আন্ডারস্টুড? ক্লিয়ার? চলো শুরু করি। দ্য ফার্স্ট ট্রানজ্যাকশন, জার্নালাইজ দ্য ফলোইং ট্রানজ্যাকশন। April 1, purchased a portable typewriter account for 10,000. কি হবে? তো 1st April 2022 তে purchased a portable typewriter for 10,000. So what are the two accounts? আমাদের ফার্স্টে আইডেন্টিফাই করতে হবে। Let us identify. One is portable typewriter. এখানে কিন্তু গুডস নেই, স্পেসিফিক্যালি বলা হয়েছে টাইপরাইটার। দিস ইজ অ্যান অ্যাসেট। গুডস হলে ইগনোর করতাম। পারচেস আ পোর্টেবল টাইপরাইটার। তো একটা হবে টাইপরাইটার, আরেকটা কি ক্যাশ, বা কারণ আমি মেনশন করেনি, তার মানে ক্রেডিট যখন না, অবভিয়াসলি এটা ক্যাশে হয়েছে। বাট দ্য থিং ইজ, উই ওন্ট রাইট টাইপরাইটার অ্যাকাউন্ট। আমরা কি লিখবো? ইনস্টেড অফ টাইপরাইটার উই আর গোয়িং টু রাইট অফিস ইকুইপমেন্ট। অল রাইট? আর একটা কী হবে? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। অলওয়েজ রিমেম্বার, যখন আমাদের টাইপরাইটার পারচেস করবে, উই ওন্ট রাইট টাইপরাইটার অ্যাকাউন্ট, উই উইল অলওয়েজ হ্যাভ টু রাইট অফিস ইকুইপমেন্ট অ্যাকাউন্ট। আন্ডারস্টুড? দিস ইজ অ্যান অ্যাসেট ফর দ্য বিজনেস, অ্যান্ড অফিস ইকুইপমেন্ট ফলস আন্ডার রিয়েল অ্যাকাউন্ট। Cash also falls under real account. When we are purchasing a portable typewriter, according to real account, what comes in is debit. Tale office equipment, debit. When we are purchasing a portable typewriter, cash goes out. Tahole according to real account, what goes out is credit. তার মানে কি, যখন আমরা পোর্টেবল টাইপরাইটারটা কিনলাম, অফিস ইকুইপমেন্ট, আমরা অলওয়েজ টার্মটা অফিস ইকুইপমেন্ট লিখবো, আমরা টাইপরাইটার লিখবো না। অফিস ইকুইপমেন্ট ফল করে রিয়েল অ্যাকাউন্টে। রিয়েল অ্যাকাউন্টে কী হয় আমরা জানি, হোয়াট কামস ইন ইজ ডেবিট। যখন আমরা পারচেজ করলাম টাইপরাইটার, তাহলে অফিস ইকুইপমেন্ট আসছে ডেবিট। ক্যাশ ফলস আন্ডার রিয়েল অ্যাকাউন্ট। ক্যাশ চলে যাচ্ছে কেন? যেই মোমেন্টে তুমি টাইপরাইটার কিনছো, তোমার কাছ থেকে ক্যাশ চলে যাচ্ছে, তো ক্যাশ উইল বি ক্রেডিটেড। আন্ডারস্টুড? ক্লিয়ার? দ্য সেকেন্ড ট্রানজ্যাকশন কি বলছে? পারচেসড অন 5th April, purchased an electric fan for 3,000. So what are the two accounts we have to identify? একটা ইলেকট্রিক ফ্যান আর একটা ক্যাশ। বাট আমরা ইলেকট্রিক ফ্যান লিখব না। উই আর নট গোয়িং টু ডেবিট ইলেকট্রিক ফ্যান। আমরা কি লিখব? ইনস্টেড অফ ইলেকট্রিক ফ্যান উই আর গোয়িং টু রাইট ফিক্সার্স অ্যাকাউন্ট। FIXTURES অ্যাকাউন্ট, ফিক্সার্স অ্যাকাউন্ট। আরেকটা কি হবে? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। ফিক্সার্স অ্যাকাউন্ট মানে কি? ফিক্সার্স অ্যাকাউন্ট মানে ইলেকট্রিক ফ্যানটা অ্যাটাচড, ফিক্সড। ঠিক আছে? তো ইনস্টেড অফ ইলেকট্রিক ফ্যান উইল অলওয়েজ রাইট ফিক্সার্স অ্যাকাউন্ট আর একটা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। ফিক্সার্স অ্যাকাউন্ট ফলস আন্ডার রিয়েল অ্যাকাউন্ট।
Cash falls under real account too. তাহলে কি হচ্ছে, when we are purchasing an electric fan, according to real account what comes in is debit. তো fixtures account should be debited. আমরা ইলেকট্রিক ফ্যানটা কিনছি, তো according to real account কি হচ্ছে, what comes in is debit. তাহলে ইলেকট্রিক ফ্যান বিজনেসে আসছে, it should be debited. আর যখন আমরা ইলেকট্রিক ফ্যান কিনছি কি হচ্ছে, cash goes out. So according to real account what goes out is credit. Understood? Clear? The third transaction is on 8th April purchased a filing cabinet for office use. Filing, so what are the two accounts? One will be filing cabinet and another will be cash. But we won't write filing cabinet. Instead of filing cabinet, we'll write office equipment. Remember this thing, please. Office equipment. Another account will be cash. Since creditor e kono naam nei, cashier er naam nei, just because amount deowa hoyeche, that means cash. Amount deowa thaka money cash. So office equipment falls under real account. Cash also falls under real account. When we are purchasing filing cabinet, it comes in. Tar mane according to real account, what comes in is debit. So office equipment should be debited. And আমরা যখন filing cabinet কিনছি, what goes out? Cash goes out. So according to real account, what goes out is credit. তাহলে cash should be credited. What is the last transaction? On 10th April, purchased iron safe for business. Okay, purchased iron safe for business. For cash 15,000. So what are the two accounts? One is iron safe and one is cash. But we are not going to write iron safe. Instead of iron safe, we'll write office equipment. Please remember office equipment. Instead of iron safe, we'll write office equipment account and another will be cash account. Okay, office equipment falls under real account. Cash falls under real account too. So when we are purchasing office equipment comes in. So it should be according to real account what comes in is debit. So office equipment should be debited. But when we are purchasing iron safe, আমরা যখন iron safe টা কিনছি কি হচ্ছে, cash goes out. So according to real account what goes out is credit. So it should be cash account should be credited. Clear? বুঝতে পেরেছো তোমরা? Now let's record the transaction in the journal. Now what is the first transaction? Purchased a portable typewriter account for 10,000. Office equipment debit, cash account credit. So let's write on 1st April office equipment account debit. How much? 10,000. See, 10,000. Credit is cash account to cash account 10,000. What is the narration? Being a portable typewriter purchased. When you're writing the narration, you have to write portable typewriter and not office equipment. Second transaction is on 5th April, purchased an electric fan for rupees 3,000. One is fixtures account debit, cash account is credit. Let's do it. So, 5th April, fixtures account debit, fixtures account debit to cash account. How much? See, 3,000.
What is the narration? Being an electric fan purchased. An electric fan purchased. Being an electric fan purchased. What is the third transaction? Purchase filing cabinet for office use. 6,000. Office equipment is debit. Cash account is credit. Date is 8th April. Let's do it. Office equipment is debit. Office equipment account debit to of cash account. How much is the amount? Let's see again. 6,000. See, 6,000. 6,000. What is the narration? Being a filing cabinet purchased. Filing cabinet purchased. What is the last transaction? The last transaction is on 10th April. Purchase iron safe from business for cash 15,000. Office equipment is debit. Cash account credit 15,000. Let's do it. April 10th. Office equipment. Office equipment debit. Office equipment debit to cash account. What is the amount? Let's say again. 15,000. See? 15,000. Being, what is the narration? Being an iron safe purchased. Iron safe purchased. Okay. So what is the total? We always know the debit side total should always be equal to the credit side total. So what is the total? 34,000. Here also 34,000. See, your journal is ready. Understood? Easy? Clear? This is your journal. Thank you so much for watching. Thank you so much for your precious time. I hope this was useful. And before I sign off, please remember, when we are growing up and we become so busy with our lives and with our friends, we often forget that our beloved parents are also growing old. So do please love, appreciate and take care of your parents before it is too late. Bye-bye. Keep rising and keep shining as always.